Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa tona ya matlotlo a itsisitse diphetogo di le mmalwa fa re bola puo ya tekanyetsokabo ya monongwaga gompieno. Bosekisi bo dumela fa tsheko ya ga Thabo Bester e tlile go tsaya dibeke di le 24. Sundowns le SuperSport di sutlheletse kwa legatong le le latelang la sejana sa Nedbank. Tla re diale. Tona ya matlotlo Ino Godongwana o dirisitse puo ya gagwe ya tekanyetsokabo go gatelela maitlamo a puso a go letla badiri go ka fitlhelela bontlhabongwe jwa madi a dipolokelo go tswa mo dipenšeneng tsa bone fa lwetse a rogwa. Baamogedi ba madi a loago le bone ba okeleditswe madi. Puso e tlile go kokoanya diranta di le dibilione di le 5 tsa lekgetho go tswa kwa badiring ba ba tlileng go dirisa tšhono e le nngwe fela ya go goga bontlhabongwe jwa penšene ya bona go latela tlhabololo ya molawana wa penšene. Progress has been made on the two-pot retirement system since I last addressed you during the medium-term budget policy system. Contribution to retirement funds will be split with 1/3 going into a savings component, 2/3 going into a retirement component. Puso e solofetse gore palo ya batho ba ba tlileng go amogela madi a loago e tlile go tlhatloga go tswa go 18.8 million go ya go 19.9 million. Dipalo tseno ga di akaretse tsa bao ba amogelang madi a namolo ya COVID-19. To keep pace with inflation and increase access, permanent social grants are increased. We are giving them an increase of 100 rand to the old age grant. Water, disability care and grants. This will be split in 90 rand effective from April and 10 effective from October. 50 rand increase for the foster care and 20 rand increase to the child support grant. Order. We are Order, sensitive to the Order. increase in the cost of living for nearly 19 million South Africans who are really rely on these grants to make ends meet. In this regard, we have done as much as the fiscal envelope allows. Godongwana a re tekanyetsokabo ya monongwaga e fetotse go fokodiwa thata ga tiriso ya madi go go tshitsintsweng mo tekanyetsokabong ya pakagare ya ngwaga o fetileng. Real growth in the government wage bill is still nevertheless expected to decline by an average 0.1% per annum in the medium term. This is relative to a 5.4% real increase in capital outlays on average for the same period. Government civil service wage bill will still amount to a staggering 38.3% of non-interest spending by fiscal year 2026-27, while capex cutbacks in the near term are observable. Lefapha la Bosetšhaba la Matlotlo la re le santse le rerisanela lenaane le le tla tsenngwang mo boemong jwa tuelo ya diranta di le 305. Maikutlo ke a farologaneng ka ga tekanyetsokabo ya tona ya matlotlo Ino Godongwana, mme go utlwa tsibogo ya lephata la kgwebo re ikgolaganya le mokhuduthamagamogolo wa Black Business Council Kganki Matabane. Raitsho Madume wa amogetswe mo dikgang tsa rona tsa Setswana. O utlwile tona ya matlotlo Ino Godongwana, tsibogo ya gago ke eng malebana le tekanyetsokabo ya gompieno? Budget speeching and go na le tselo gore a sa di thabela re tla thoma ka ba bitsang ke national health insurance. So minister o re lo tla ja tšhelete go thoma national health insurance, and then re rata national health insurance ka gore mo mafasting a mangwe
all over the world go na le national health insurance e le gore e dira gore batho ba le gore ba na le medical aid le ba ba sena le medical aid ge ba ba kgone go ya sepetleleng se se teng go tshwanela ka go le mo le gore batho ba le gore ba hlokomelwa ke batho ba ba nang le tšhelete fela ya bobedi ke e ba bitsang public procurement bill and e ba bitsang public procurement bill e emetse president gore a e saene and then ge president a fetsa go e saena e tlo kgona go dira gore mmušo o kgone go bea dilo tše mmušo o di rekang ba re gore ba di bitsa di set aside so ge ba nyaka gore mohlomong ba ga di RDP house ba kgona gore no mafesetere a di RDP house ka moka ka mokgwa ona a tla tswa mo basading go ba tla tswa mo basweng go ba tla tswa mo people living with disabilities so re a thabela eo le yona re thabela le gore no minister gore do tla bea tšhelete e nngwe ka thoko a kgone go thuša balemi ba batho ba bantsho ka gore le a tseba gore re tswa mo apartheiding and then batho ba bantsho ba sa dumele le gore ba be di-commercial farmers so ba be tšhelete e nngwe ka thoko gore no ba kgone go thuša batho ba bantsho ba be di-commercial farmers e sa thabišeng ke gore government ba beile tšhelete e lekanang 900 billion gore ba dire ntho e ba e bitsang infrastructure yona ke tabe e botse mare bothata ke gore mmušo o palela ke go šomiša tšhelete eo o tlhagisitse kgang e nngwe e botlhokwa thata re Matabane gore le itumeletse le morero wa gore go na le kemonokeng e leng gore ba tlile go ena jalo lephata la temothuo jaanong go ntse le matshwenyego a farologaneng a akaretsang a gore dikgwebo di goga bokete ka ntlha ya kgaogo ya motlakase e tsweletseng o akanya gore madi a tona a rileng a tlile go thusa Eskom a lekane go ka dira pharologanyo no tšhelete ya gona ya Eskom e lekane e tla kgona go thuša Eskom and then re thabiša le gore ba hirile new CEO ko Eskom o tlo thoma ka March and then re nyaka gore ke se ba mo fe thekgo ka gore ge le gore go tla be go na le di-politician tse le gore di dira ntho e re bitsang interference ke yone e dirang gore Eskom e se ka ya šoma ga botse so re nagana gore ge go ka se be le di-politician tse di le gore di tshwenya CEO e ntshwa eo load shedding e tla be e fedile mafelelo a ngwaga and then ge load shedding e fedile go raya gore dikgwebo tse dinnyane le tse digolo di tla thoma go šoma ka mogolo tshwanetse di šome ka gone ka gore gone jalo go na le load shedding o tshwanetse gore o berekise tšhelete engwe gore o reke di-solar o reke di-generator o direng go ile gore o rana business o tshwanetse gore o increase di-expense tsa gago so re tshepa gore taba ya load shedding e tla be e fedile ka December ka ge le gore go tla be go na le motho o mongwe sa Eskom ba le ba e file tšhelete and e tla kgona go thuša dikgwebo re a leboga Raitsho yo ke mokhuduthamagamogolo wa BBC Kganki Matabane re sa lefa motho mekgatlo ya badire le makoko a dipolotiki a nnile le maikutlo a farologaneng lone go latela tekanyetso ka bo ya tona Godongwana mme tla re lebe gore maikutlo a bone a farologaneng ke ntseng jang kgato e bokete go tona Godongwana yo amogetseng gore mo puong ya gagwe mo dingwageng di le 30 Aforika Borwa e ntse le mo lenaneng la go busa serodumo sa bosiamisi jwa loago le ikonomi le go busetsa tekatekano go dikgwetlho tse di thibelang kgolo ya ikonomi le gale a re go na le tsholofelo ya gore ikonomi ya naga e ka gola se amogetswe ke badiri go latela kitsiso ya dipeeletso tsa tshireletso ya loago le go se oketse lekgetho la leokwane
The only element that brings us a degree of comfort is only but two. Number one, that there has not been an increase in the general fuel levy, and this most certainly brings relief to millions of commuters and workers at the same time. And secondly, that the minister had heeded caution in terms of the additional allocations that had been brought forward to the budgets in terms of education, health, police in particular. Khosatu ya mogetse ka tlatsopedi kitsiso ya lenane la dikarolo di le pedi tsa madi a dipenšene leo le letlang badiri go bona bontlhangwe jwa madi a polokesego a dipenšene tsa bone. We're quite pleased with the two-part pension reform. It's in Parliament. The National Assembly passed the initial bill yesterday, so we need to get the Parliament to conclude all the bills by April so the President can sign it. Le mororo badiri ba mogetse seo makoko a sepolotiki a santse sa kgotsofala. Makoko o kganetswa a latofatsa tona ka go palelwa ke go tlhagisa maano a kgolo ya ikonomi mme a go ngoka batlhophi pele ga ditlhopho kakaretso ka motsheganong a le 29. It's an elections budget. They try to talk about increasing social grants. The first tranche will come now. The next one will be after election. So they are saying if you vote for us, we'll roll in October. It appears to be taking at least 150 billion from the contingency reserve, which we don't think is a good idea, throwing it into a hole that is actually not going to get plugged. That's the key thing, because the spending is the problem. And of course, growth. To cut on NSFAS massively like that is an insult to young people of this country. To not have a plan on how we're going to grow the economy of this country, to not have a plan on how our municipalities are going to be enhanced and strengthened in terms of more budget. We are very much worried about the fact that he's stepping into the reserves, which is a clear admission that they fail to ignite our economy. We can't be excited about that. We are supportive of the minister's approach, very balanced, acknowledging that the economy is not yet fully recovered, and as he has said, he has put more money on the economic growth areas like rail, electricity and other infrastructure. Jaaka fa go setse dikgwedi di le pedi pele ga ditlhopho, Khomišene e Kemetseng ya Ditlhopho IEC e reboletswe diranta di le dibilione di le 2.3 go thusa go oketsa ka mapodisi a le 350 go ema nokeng ditlhopho le diranta di le dimilione di le 200 go thusa makoko a sepolotiki ka matlole pele ga ditlhopho. ANC ya re e na le tshedimosetso e tshegetsang dipego tsa yone tsa gore Democratic Alliance le yone thapa go ya ka botokololo jwa lekoko. Lekoko le buile seno morago ga gore kgotlatshekelo kwa Pretoria e gapele thoko maiteko a DA a gore e supe fa go thapa ka botokololo jwa lekoko go se mo molaong. Bosakisi bo dumela gore tsheko ya mmolai le mmeteledi Ditaba Bester e tlile go tsaya dibeke di le 24. Dithetso pele ga tsheko di buseditswe morago go fitlha Seetebosigo a le malatsi a le 5 ka ntlha ya fa bangwe ba balatofadiwa mo kgetseng eno ba tshwanetse go thapa babueledi. Balatofadiwa botlhe ba le 9 ba ne ba tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya Free State kwa Bloemfontein. Moemedi wa ga Bester o ne a tlhalosetsa lekgotlatshekelo kgolo gore ba tshwenyegile ka bolwetse jwa gagwe jwa sukiri ebile lebaka la ga Bester la go gana go ja dijo tsa mo mosong ke gore di ne di sa siamela molwetse wa sukiri ka gonne di na le sukiri e ntsi mme seo se ne sa dira gore Bester a se a kgona go nwa melemo ya gagwe. My client is a diabetic and the food that was provided to him will spike his sugar level. They have not taken that into consideration. If they have your worship, they will offer him food which would be consistent with giving someone who has diabetes. He has medication which he needs to consume. Unfortunately, he cannot take the medication because he hasn't consumed any food thus far. Go farologana le tshupo ya lerato mo nakong e fetileng fa ba ne ba le kwa kgotlatshekelo ya magistrata mo lekgetlong leno baratani bano ga banka ba lebana le go lebana mme Dr. Nandipha Magudumana e setse le ene molatofadiwa wa ntlha. Taba ya hore Dr. Magudumana e se le ena moqosuwa wa pele e bakwa ke taba tse pedi. Ya pele ke ya hore go labana le baqosuwa ba bang ba le bantshuwa nyeweng enana. Ya bobedi taba ke hore Dr. Magudumana di qoso kgahlano le ena
di hlokolotse haholo kapa di serious haholo to the extent that di mo beha e le yena accused e ka sehlohong. Lekgotla la dinyewe le ne le netefatsa fela hore maqwetha kaofela a eme hantle ebile a ready hore ba ka tswella ka trial ya bona hore ba etse le hore na ba se ba lefelletse ditefo tsa bona kaofela. Tsheko ya pele ga tsheko e tla tswelela pele mo lekgetlong le letlang. Mo nakong eno seemo se tla tswelela pele ka gore ba le bararo ba ba kwa kgolegelong ba tla tswelela ka go nna koo, fa ba le barataro ba ba neilweng beili ba tla tswelela ka go latela ditaelo tsa bone tsa beili. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Kgotlatshekelo e tseneng kwa Palm Ridge kgapetse thoko kopo ya mmolai wa bagwebi ka mmele yo a ipobotseng Sifiso Mkhwanazi gore a se atlholelwe ditatofatso tsotlhe kgatlhanong nae tsa petelelo le tsa go tlhaetsa molao matlho. Le fa go ntse jalo, moatlhodi Kasim Musa ga a bona Mkhwanazi wa dingwaga di le 22 molato mo kgetseng ya ntlha ya petelelo ka ntlha ya bopaki jo bo tlhaelang. Moeledi wa Sifiso Mkhwanazi wa dingwaga di le 22 o lekile go lopa kgotlatshekelo gore e tsholole ditatofatso tsa petelelo a re ga gona bopaki le gore tatofatso ya go nyatsa bosiamisi e tshololwe a nganga ka gore Mkhwanazi ga a fitlha ditopo mme o re tlogetse fa di ka bonwang bonolo gona. The state called 4 witnesses, and of all these witnesses, none of them have any direct evidence to the rape or the consent. Le fa bosekisi bo amogela gore ga gona bopaki jo bo lekaneng go tatofatsa petelelo ya ntlha e go tweng ka 2021, mosekisi advocate Lusikane Mashabela o ngangile ka gore Mkhwanazi o ne a tota bagwebi ka mmele bao e leng baagi ba Zimbabwe go ipusolosetsa go latela go nna dikgwedi di le 10 kwa kgolegelong ka ntlha ya magatwe a gore o beteletse mme go se yalo. Gape o ngangile ka gore fa ile gore Mkhwanazi o ne a batla gore ditopo tseo di bonwe o ne a tlile go di tlogela mo lefelong le batho ba fetang thata kwa go lone kwa kgwebong ya ga rragwe. It is my submission that when the accused formulated this intention that he wanted to revenge, it was not only about the revenge, it was about punishment and to revenge. Moatlhodi Kasim Musa ga a bona Mkhwanazi molato mo tatofatsong ya petelelo ya ntlha mme ditatofatso tse dingwe tse 3 tsa go betelela le ya go nyatsa molao ga di a fetolwa. The accused is granted a discharge on count 1, being the charge of rape in respect of the complainant Amanda Dlamini. He is accordingly found not guilty. 2, the application for discharge on counts 2, 5, 8, 11, 13, 14, and 17 is refused. Tsheko e tla tswelela kwa kgotlatshekelo kgolo e tsenang kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Palm Ridge ka Laboraro gore bosekisi le babueledi ba balatofadiwa ba ngangisane ka diteng tsa kgetsi e. Offenses Timo, SABC News, Palm Ridge Magistrates Court. Lefapha la tsamaiso ya dipalangwa kwa North West le kgadilwe ke banna le seabe ba thuto ka go retelelwa ke go tokafatsa ditirelo tse di bokoa tsa dipalangwa tsa bana ba dikolo kwa profenseng eo. Le fa lefapha le okeleditswe tekanyetsokabo ya ditirelo tsa dipalangwa tsa bana ba dikolo, barutwana ba santse ba kgaratlha ka ntlha ya maemo a sa jeseng diwelang a dipalangwa tse di rwalang bana ba dikolo le dibese tse di tladiwang phetelela. Setlhopha sa baamogedi ba madi a bogodi a SASSA ba tlhotse ba gwantetse kwa lefapheng la tlhabololo loago kwa Polokwane kwa Limpopo. Ba batla gore SASSA le banka ya poso di fetole tshwetso ya go tswala mafelo a ba duelwang kwa go one go simolola ka Moranang. Go goga madi ao mo teng ga dikantoro tsa poso le gone go tlile go khutlisiwa. Ba opela le go se kgotsofatswe ke sephetho sa SASSA le poso kantoro sa go tswalela mafelo a metente. Batsofe ba go tswa ga Mmalebogo le dinaga babapi ba gwantetse kgorong ya tlhabolo ya leago ka Polokwane go iša lengwalo la bona la dingongorego. Ba re ba ka se kgone go sepela menabo ye metelele go hwetša mašheleng a bona a mphiwa fela ka ge ebile ba swarwa poo. Ba re sephetho se swanetše go boetšwa morago. Ba ipiletša gape gore kontraka ya Post Bank ya go aba mphiwa fela e fedišwe ka ge e palelwa ke mošomo wa yona.
se re se nyakang rena jalo ka batsofe na ba nthupile gore ke botse mmuso ore dipay a di boelele mo di beng di le ona a rena ditekisi tsa rena di tla ka 10 ka mo ba re dipankeng sasa ro tsena leng ebile re tsena maloba ke le kere ba ntšeela tšhelete ko itšea kae go tswalela ga mafelo a go gola mphiwa fela wa magape le boragwebo potlana se se tlo dira gore batho bao ba rekisa mo di-paint ba felele ke mosong seo re nyaka gore mmuso o se dire ke gore a batle mo bathong ba bolelele batho ba ko rena batho ba reng Postbank e reng go swarwa poo ga difatanaga tša go sepetša tšhelete le go tswalelwa ga mafelo a mangwe a diposokantoro ke a mangwe a mabaka a go tswalelwa ga mafelo a kgoro ya tlhabolo ya leago ka Limpopo e amogetše memorantamo wa batsofe office ya minister we have taken note of the contents of the memorandum rita buya koluna as per the required time thobela batsofe ba ba file kgoro ya tlhabollo ya leago le sasa matšatši a 21 go araba dillo tša bona ba re ge diphedi ka se bušwe setšhabeng ba ka se kgathe tema go dikgetho tša kakaretšo tšeo di tlago nna ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Polokwane. Setlhopha sa Australia sa cricket se iponetse ntlha mo metseletseleng ya metshameko e le meraro ya T20 kgatlhanong le New Zealand. Ditshimega tseno tsa sejana sa lefatshe ba fentse motshameko wa pula madibogo wa kgaisano eno kwa Sky Stadium kwa Wellington ka diwikete e di le 6. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC Lehae. Ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaja ka tsa maemo a bosa go tla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke go lebogile ke ya memo ga etshima dume a re bone ponelo pele maemo a bosa mo bosigong jo gammogo le mo tsatsing la ka moso go tla itemogela dipula ka diperesente di le 60 ka kwa profenseng ya mono Gauteng le dikarolo dingwe tsa profense ya ka kwa Free State mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng dipula tseo di a tswelela ka diperesente di le 60 ka kwa profenseng ya ka kwa mono Johannesburg mme go tla thiba lefale ka diperesente di le 30 ka kwa profenseng ya ka kwa Northwest mme re lebelele gape mo bosigong jo gompieno ba ponelo pele maemo a ba tsibosa fa go tlana le dipula tsa matlakadibe mo profenseng ya mono Gauteng mme go tla go apogile mo diprofenseng tse dingwe re lebelela mo tsatsing la ka moso teng ba ponela pele maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa profenseng ya ka kwa Northern Cape mme le dipula tsa matlakadibe di tla itemogela ka kwa profenseng ya mono Gauteng re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela profense ya mono Gauteng Springs go tla go le mogote ka digrata di le 31 fa Johannesburg yone tla beke me go digrata di le 30 mme Pretoria ne tla beke me go digrata di le 32 re lebela province ya ka kwa Limpopo teng go tla go thibile fale le fale Mosina yone tla beke me go digrata di le 37 fa Thoyando yone tla beke me go digrata di le 35 re lebela province ya ka kwa Mpumalanga teng go tlana le masarasara na pula fale le fale fa Skukuza teng go tlana mogote ka digrata di le 35 fa Mbombela yone tla beke me go digrata di le 29 re lebela province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tlana mogote ka digrata di le 34 Richards Bay yone tla beke me go digrata di le 33 mme go tla itemogela masarasarane a pula re lebele province ka kwa Eastern Cape teng Maletswai go tla go thibile mo mosong mme tla itemogela digrata di le 35 fa Komane yone tla beke me go digrata di le 30 mme re lebele province ka kwa Western Cape teng Mossel Bay e tla beke me go digrata di le 23 fa George e tla beke me go digrata di le 23 re lebele province ka kwa Northern Cape teng Springbok go tla nna mogote ka digrata di le 30 mme fa a Pintenele teng go tla go le mogote re lebele province ya ka kwa Free State teng Frankfurt e tla beke me go digrata di le 33 Sasolburg yena e tla beke me go digrata di le 30 re konosetsa re lebele province ya Northwest Mahike go tla nna mogote ka digrata di le 35 Rustenburg yena e tla itemogela mogote ka digrata di le 36 mme mo ga e tshoka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko